Hello. Whether it is audible? So yes, we can start. Okay, so before starting this session, so I will explain what is the purpose of this Destine 2023. So the major purpose of this Destine 2023 is to solve at least 1000 MCQs before the Prelims 2023. So that is in the series, that is Destine series la topic wise and subject wise we will be solving at least, for example if a polity abdina, at least we will be solving around 200 questions. That is per session. Initially we are starting with 25 questions. That is initially we can start with 25 and later on we can increase the count. So that is based on your response and etc. So first question for today's discussion, that is let us start with the today's discussion, and the first question is, consider the following statements with respect to the freedom of religion. So freedom of religion அப்படினு நம்ம பார்த்தோம்னா, okay, this question is from the fundamental rights, and here you can see three statements for this question. So that is, and straight away, so you need not bother about these statements, straight away you can come to the option. So what are the options? Whether you can see all of the above is there, so whether all of the above is there, all of the above. So here there is no option like all of the above. Okay, then none of the above, no, rarely you will be finding the option none of the above. So what are the options? 1 only, 2 only, 1 and 3 and 2 and 3. So I haven't seen these statements, that is I haven't seen these statement. I have just read the freedom of religion. This question is from the fundamental rights, and straight away I have come down to the options. After this, now I am moving to the statements. So it includes the freedom of religion, includes the freedom to not follow any religion. Okay, so it is a negative statement, consider it. Next thing is, it bars all. Again you can find the clue word all. It is the extreme statement. It bars all religious conversions. Okay, and it is not, again this is a negative statement, that it is not applicable to the foreign nationals. So if you are thorough with the basic fundamental rights, then it will be easy for the that is, it will be easy for you to answer this question. So any guess what would be the answer for this? So for this the answer is only one, that is the statement 1 is correct. The freedom of religion, நம்ம constitution la enna solluduna, it includes freedom to not follow any religion. Okay, so I will explain. So that is in the question la vera namakku additional namakku enna theva abingiradhu I will explain you. So article number 25 la irundhu 28 of the Indian constitution describes about the freedom of religion. Okay, so இன்னொன்று என்னன்னா, that is any person, that is anybody can choose. So just a minute. Okay, so that is anybody can choose any religion, anybody can propagate, இல்லை அவங்களுக்கு எந்த ரிலீஜன் தேவையோ அதை வந்து they can practice it. அதுதான் நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷனில் சொல்கிறது. ஓகே, செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன் கரெக்ட் இல்லை அப்படின்னா, that is நமக்கு என்ன ரிலீஜன் பிடிக்குதோ, ஸோ இட் டசன்ட் பாஸ். ஸ்டேட் நம்மளை வந்து இந்த ரிலீஜன் தான் ஃபாலோ பண்ணணும், இது ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி there is no bar against it. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் எது பார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஃபோர்ஸபிள் ரிலீஜியஸ் கன்வர்ஷனை அவங்க பேன் பண்ண கிடையாது, ஃபோர்ஸபிள் ரிலீஜியஸ் கன்வர்ஷன்ஸை மட்டும்தான் they are banning it. ஓகே, ஸோ தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ஸோ ஏன் வந்து that is என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் டு த ஃபாரின் நேஷனல்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. sorry for the interruption. So freedom of religion is available for both, that is it is available for both Indians as well as the foreign nationals. Yes, it is applicable to both Indians as well as the foreign nations. Hence the correct answer is A.
So next question for today's discussion is, and today we are going to discuss about various topics from the Indian polity alone, and later on we will cover entire subjects related to the UPSC Prelims 2023. So again, it is regarding the article number 360 of the Indian Constitution. Okay, so here what we are asking is regarding the financial emergency. In the financial emergency, that is till date they haven't initiated the financial emergency. Okay, fine. Okay, so in the financial emergency யாரு issue பண்றாங்க அப்படினு கேக்குறாங்க. Four options are there: Ministry of Finance, Parliament, President, and Comptroller and Auditor General of India. So easily you can eliminate these options. That is not CAG. The இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். So audit பண்றது மட்டும்தான் CAG ஓட வேலை. Next, Ministry of Finance அப்படிங்கிறது full and full they are oriented with the budget related process. So Ministry of Finance nothing to do with the financial emergency. In the time of emergency, that is they will be issuing the guidance for the government. Okay, now there is a confusion between President or Parliament, and the answer is President. Straight away the answer is President. Okay, it is the basic question. So that is what is it? It is the easiest question. So everybody will know that the President will issue the financial emergency. But apart from this, what is the takeaway point from here is, now we are going to see see about two amendments. That is we are going to see about the two amendments. So that is in amendment அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா, that is the 38th Constitutional Amendment Act, and அது மட்டும் இல்லாம next thing is the 44th Constitutional Amendment Act. So what are the difference between these two amendments with regarding to the financial, that is with regards to the financial emergency? So in the 38th Constitutional Amendment Act we are going to see about the judicial review. That is we are going to see about the judicial review. So that is first என்ன இருந்துச்சுனா, the 38th Constitutional Amendment படி என்ன இருந்துச்சுனா, that is it is not subjected to the judicial review if a president invokes the financial emergency with the approval of the Parliament, and it is not subjected to judicial review. But after, that is after the 44th Constitutional Amendment Act, it is subjected to the judicial review. So இந்த ரெண்டு amendments தான் இந்த questionல ரொம்ப important. Now we are moving to the third question for today's discussion. So இங்க என்ன what is the question? Forest of India report. So இது வந்து ஒரு report based question. இதோட category அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா current affairs category, and current affairsல என்ன category அப்படினா environment and ecology. So அந்த கேட்டகரியில் இந்த இது வருது. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா ரிப்போர்ட் 2021 யார் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க? ஓகே, இட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் ஆனுவலி. யூ வாண்ட் டு அண்டர்லைன் ஆல் த இம்பார்ட்டன்ட் கீவேர்ட்ஸ் ஃபார் யோர் ரெஃபரன்ஸ். இட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் ஆனுவலி பை த ஃபாரஸ்ட் சர்வே ஆஃப் இந்தியா. ஓகே, இருக்கட்டும். There has been an increase in the forest cover for more than 10,000 square kilometers. Okay, let it be. So maximum increase in forest cover in the last 2 years la enga adhigama irukku appdin pathina Madhya Pradesh la nadandirukku. There is one specific Madhya Pradesh la sollirukanga. And now if you see the options, that is all the above is there, 1 and 3, 2 only, and 1 and 2 is there. Okay, now you want to check with the keywords. So whether it is prepared annually or 2 years once or biennially. And next fact enna appadina, in the 10,000 square kilometers na, it is a huge volume. So India fullame நம்ம சேர்த்தோம்னா இந்த 10,000 square kilometers forest cover இருக்குமா அப்படிங்கிறதே ஒரு டவுட். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வெதர் இந்த 10,000 square kilometers பாசிபிளா அப்படிங்கிறது யூ வாண்ட் டு செக் இட். அண்ட் மேக்ஸிமம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா none of the above கிடையாது. தென் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா, there is definitely there will be a what to say, definitely there will be a correct answer. But inga question la enna கேட்டிருக்காங்கன்னா, which of the following statements is not correct? ஸோ இதை தான் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது. ஏன் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே தப்பாக இருக்குது. அப்போனா இங்கே வந்து நமக்கு ஆப்ஷன்ஸில் none of the above இருக்கணும், none of the above இல்லை. அப்போது மறுபடி இங்கே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷின் என்ன கேட்குறாங்கன்னா, which of the following is not correct அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கிளவராக ஒரு சில கொஷின்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி, தட் இஸ் இந்த நாட் கரெக்ட் அப்படின்ற வேர்டை நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. பட் இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது இந்த ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் தப்பாக இருக்குது, இல்லை மூணுமே தப்பாக இருக்குன்னா none of the above ஆப்ஷன்ஸ் இல்லை. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி அகெயின் யூ வில் கோ டு த கொஷின். பட் ஹியர் தே ஆர் ஆஸ்கிங் which of the
statements are not correct, and the answer is all the above. All the statements are wrong. Okay, so that is the Forest of India report 2021 is prepared by the Forest Survey of India, that is FSI. இந்த statement correct தான், தப்பு கிடையாது. பட் எந்த இடத்துல ஒரே ஒரு வேர்ட் மாற்றி போட்டிருக்காங்கன்னா இது வந்து ஆனுவலி கிடையாது, இட் இஸ் பைஇயர்லி. ஸோ வருஷத்துக்கு 2 டைம் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. தென் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு ஃபேக்ட் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, தட் இஸ் த 10,000 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்களா. ஸோ அந்த அளவுக்கு 10,000 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகல, ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா 2,261 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. அண்ட் லாஸ்ட் 2 இயர்ஸில் எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, தட் இஸ் ஆந்திர பிரதேஷில் டாப்பில் இருக்குது, ஃபாலோட் பை த தெலுங்கானா ஸ்டேட், அண்ட் ஃபாலோட் பை ஒடிசா, நெக்ஸ்ட் ஃபாலோட் பை மத்திய பிரதேஷ் எக்ஸெட்ரா. ஸோ இந்தியாவில் ஃபாரஸ்ட் கவர் ஃபஸ்ட்டு எங்கே ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஏரியா வைஸ், தட் இஸ் ஏரியா வைஸ் ஃபாரஸ்ட் கவர்ஸ் எங்கே அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இட் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் த மத்திய பிரதேஷ். அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு வந்து தட் இஸ் அருணாச்சல் பிரதேஷ். You can see the Arunachal Pradesh, next followed by that is Chhattisgarh. So it is followed by Chhattisgarh, and Chhattisgarh followed by Odisha, that is Odisha and Maharashtra. So these are the words, that is first எங்கே இருக்குன்னா மத்திய பிரதேஷ், நெக்ஸ்ட் இஸ் அருணாச்சல் பிரதேஷ், சத்தீஸ்கர், ஒடிசா அண்ட் மகாராஷ்டிரா. ஸோ இங்கே கேட்டிருக்க கொஸ்டின் என்னன்னா நாட் கரெக்ட், அண்ட் ஆன்சர் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே தப்பு. இட் இஸ் ரிலீஸ்ட் பை த பைஇயர்லி. So next question, that is the fourth question for today's discussion is, which of the following similarities between the இங்கே வந்து ஒரு கம்பேரிசன் இருக்குது, இந்தியன் பார்லிமெண்ட்டுக்கும் பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்டுக்கும் என்னென்ன கம்பேரிசன் இருக்குது. ஸ்ட்ரைட் அவே யூ கேன் கம் டு த ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ நன் ஆஃப் தி அபவ் கொடுத்துருக்காங்க, யூ வாண்ட் டு குவைட் தட் இஸ் யூ வாண்ட் டு பி கேர்ஃபுல். தென் 3 ஒன்லி, 1 and 2 and 1 and 3. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல் தி அபவ் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் நவ் யூ கேன் கோ டு திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். Supremacy of the parliament, elected head of the state and majority party rule. ஸோ நமக்கு பார்த்த உடனே நமக்கு தெரியும் இந்தியன், தட் இஸ் இங்கே கொடுத்துருக்க வேர்ட்ஸ்க்கு எது சிமிலாரிட்டி அப்படின்னா நமக்கு பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சலாம். தட் இஸ் த ஆப்ஷன் நம்பர் சி, தட் இஸ் மெஜாரிட்டி பார்ட்டி ரூல். ஸோ எலெக்டட் ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் ஆகட்டும், சூப்பர்மேசி ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட் ஆகட்டும், இதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் நாட் த சிமிலாரிட்டி பிட்வீன் த இந்தியன் பார்லிமெண்ட்ரி அண்ட் த பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம். சரி, ஓகே, அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் வாட் ஆர் த டேக்அவே பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்தியாவில் நமக்கு வந்து தட் இஸ் real as well as the nominal, okay, real as well as nominal head வந்து இங்கே இருக்காங்க. that is real and nominal head. அது யாரும் இல்லை, elected head, that is the president is the real and prime minister is the real head and president is the nominal head. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்க this majority party rule and இன்னொன்று என்னென்னா that is legislature அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கா, பாராளுமன்றம் இருக்கா. ஸோ they all the members are collectively responsible for the, that is executives are, okay, so executives are responsible to the legislators, and membership of the ministers, that is the MPs are responsible to the legislatures, and like this அதே மாதிரி தான் chief minister and prime minister they are getting elected. And another thing is dissolution of Lok Sabha. ஸோ இது எல்லாமே வந்து தட் இஸ் இந்தியன் பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டமோட ஃபியூச்சர்ஸ். ஸோ அது போக வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி we are having the elected head, it is not பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட் மாதிரி நமக்கு மொனார்க்கு கிடையாது. ஸோ த பிரசிடென்ட், தட் இஸ் த ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட், இஸ் elected 5 years once. So next question for today's discussion is, consider the following functionaries. So நிதி ஆயோக்ல யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படிங்கறத பத்தின क्वेश्चन தான் இது. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா just again you can go and search for all the above. No, there is no all the above, there is no none of the above. Okay, ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன க்ளூ வேர்ட் இருக்குன்னா, ஸ்டேட்மெண்ட் 1 கரெக்டாக இருந்துச்சு, இன்கேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக தப்பாக இருந்துச்சுனாவும் நமக்கு we can eliminate the 2 options. அதில் எந்த வித சந்தேகமுமே கிடையாது. ஓகே, ஸோ நிதி ஆயோக்ல யாரெல்லாம் இருப்பாங்க? ஸோ சேர்பர்சன், வைஸ் சேர்பர்சன், ஸ்பெஷல் இன்வைட்டீஸ், சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் இதெல்லாம் இருக்காங்க. இதில் முக்கியமான கொஸ்டினாக இங்கே தான் இருக்குது, இதில் யாரெல்லாம் அப்பாயிண்டட் பை த பிரைம் மினிஸ்டர். ஸோ இட் இஸ் அ பேசிக் கொஷின், பட்
quite எப்படி சொல்லலாம் பேசிக் அண்ட் ஈஸி கொஷின். பட் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஸோ இதில் நான் ஒரு க்ளூ வேர்ட் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் எலிமினேட் பண்ணிங்கன்னா ஹென்ஸ் த ஆன்சர் இஸ் A 2 3 and 4. ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் 1 தட் இஸ் இல்லைன்னு தெரிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு வந்து தட் இஸ் ஆப்ஷன் பி அண்ட் ஆப்ஷன் டி கோஸ் அவுட் ஆஃப் தி கன்டென்ஷன். தட் இஸ் ஏஆ சியா அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இருக்கும். அண்ட் ஸ்பெஷல் இன்வைட்டீஸ் இருப்பாங்களா இருக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு டவுட்டாக இருக்கும். ஸ்பெஷல் இன்வைட்டீஸ் வில் பி தேர். ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் போக இது எப்படி சார் ஈஸியாக இது பண்ணுறதுன்னா, ஸோ இங்கே பாருங்கள், who are all appointed by the prime minister அப்படிங்கிறது தான் இந்த கொஷின். ஸோ இந்த prime minister பிகாஸ் இந்த சேர்பர்சன் நித்தி ஆயோகோட சேர்பர்சன் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேர்பர்சனே வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் தான். ஸோ அதனால தட் இஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட் 1 கோஸ் அவுட். ஸோ சேர்பர்சன் இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கவர்னிங், தட் இஸ் அதில் யார் யார் இருப்பாங்கன்னா சேர்பர்சன் ஃபாலோட் பை கவர்னிங் கவுன்சில். ஓகே, இந்த கவர்னிங் கவுன்சில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா you can find the regional council. Okay, so regional council will be there. அதுக்கப்புறம் definitely there will be the special invitees. நம்ம ஆப்ஷனில் கொடுத்துருந்தாங்களே அது மாதிரி you can find the special invitees. And next thing is the full-time workers, the full-time organization workers. ஸோ இவங்களும் வந்து அந்த இதில் இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் தட் இஸ் சேர்மன்ஷிப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா there will be the chairperson followed by the vice chairperson. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா that is the members அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து 2 கேட்டகரிஸாக நம்ம பிரிக்கலாம். that is full time members and part time members. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 கேட்டகரிஸாக நம்ம பிரிக்கலாம். எக்ஸ் அஃபிஷியோ மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிரிக்கலாம். அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர். அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் நித்தி ஆயோகோட செக்ரட்டரியேட். ஸோ இதுதான் வந்து நித்தி ஆயோகோட தட் இஸ் காம்போசிஷன். அண்ட் எக்ஸ் அஃபிஷியோ மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் யூ கேன் பி த 4 மினிஸ்டர்ஸ், தட் இஸ் மினிஸ்டர்ஸ் ஃப்ரம் த யூனியன் கேபினட். ஸோ இவங்கள தான் வந்து தட் இஸ் நித்தி ஆயோகோட ஃபவுண்டிங் மெம்பர்ஸாக இருக்காங்க. Next question for today's discussion is Indian form of government is described as the federation. And இன்னொரு வார்த்தை எக்ஸ்ட்ரா நான் சொல்கிறேன், இந்த வேர்ட் ஃபெடரேஷன் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனில் எங்கேயுமே மென்ஷன் பண்ண கிடையாது. ஓகே, ஸோ இந்தியன் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இஸ் டிஸ்கிரைப்ட் அஸ் த ஃபெடரேஷன் வித் சென்ட்ரலைசிங் டெண்டன்சி இருக்கட்டும். ஸோ அப்போ விச் among the following provisions of the constitution supports this tendency? ஸோ இந்த இது ஃபெடரேஷன் கான்செப்டை இங்கே கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எது ஃபுல்ஃபில் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. இங்கே கரெக்ட் ஆன்சராக எஸ், இங்கே வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் தான் கேட்டிருக்காங்க. இங்கே ஆல் தி அபோவ் இருக்குது. ஆஸ் யூஷுவல் இந்த மாதிரி பேட்டர்னில் கேட்குற கொஷின்ஸ் நமக்கு வந்து நிறையாவே இருக்கும். ஸோ 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 and all the above. ஓகே, a single and flexible constitution. நமக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்ததுமே தெரியும், இட் இஸ் கரெக்ட். எஸ், இந்தியாவுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஒன்லி கான்ஸ்டிடியூஷன் தான் இருக்குது. ஜம்மு காஷ்மீருக்குன்னு இருந்தது, பட் தே ஹாவ் ரிப்பீல்டு. அண்ட் நம்மளோட கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஃபியூச்சர்ஸ் நம்ம பாலிட்டியில் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் சாப்டர் நம்ம பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரியும் இந்த பேசிக் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் த ஆர் செலியன் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ it is flexible as well as it is the rigid constitution. ஸோ அதில் எந்த டவுட்டும் வேணாம். அண்ட் ப்ரொவிஷன் ஃபார் ஆல் இண்டியா சர்வீசஸ், இதுதான் வந்து தட் இஸ் த எக்ஸ்க்ளூசிவ் பவர் ஆஃப் த ராஜ்யசபா. நம்ம லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபாவோட கம்பேரிசனில் பார்த்தோம்னா த ப்ரொவிஷன் ஃபார் ஆல் இண்டியா சர்வீசஸ் அப்படிங்கிறது எஸ் இட் இஸ் அ எக்ஸ்க்ளூசிவ் சர்வீசஸ். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆல் இண்டியா சர்வீசஸ் அப்படிங்கிறது இந்த கண்டக்ட் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம யூபிஎஸ்சியே எடுத்துக்கோமே. ஸோ யூபிஎஸ்சி இட் இஸ் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சி. ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இது பண்ணாலும் அவங்க வந்து எங்கே போஸ்ட் ஆகுறாங்க, தே ஆர் ஒர்க்கிங் அண்டர் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ். ஓகே, தே கேன் ஒர்க் அண்டர் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ். அவங்களோட ரிமூவல் ஆர் எல்ஸ் ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா அது யார்கிட்ட போகுது அப்படின்னா அகெயின் இட் இஸ் கோயிங் பேக் டு த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். ஸோ ஆல் இண்டியா சர்வீசஸ் க்ரியேட் பண்ணாலும் சரி, எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணாலும் சரி, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஒர்க் பண்ணுறது ஸ்டேட்டில், அவங்களோட ரிமூவல் அவங்க மேலே ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கிறது எல்லாமே அகெயின் இட் இஸ் வித் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். Next thing is the appointment of state governor by the center. Yes, president is appointing the governor under his warrant and seal. So அப்படி பார்க்கும்போது இந்த இதில் all the statements are correct. So இதில் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா, these are the major centralizing tendency of the Indian constitution or else the federation. Hope there is 6 questions complete பண்ணிருக்கோம். Hope there is no doubt. In case any doubt you can mention it in the comment section.
Seventh question அப்படிங்கிறது எதை பேஸ் பண்ணி கொஷின்னா நேஷ்னல் பாப்புலேஷன் ரெஜிஸ்டர் பற்றி. ஸோ யூ நீட் நாட் கன்ஃபியூஸ் வித் த என்சிஆர், நேஷ்னல் சிட்டிசன்ஷிப் ரெஜிஸ்ட்ரி. ஸோ என்சிஆருக்கும் என்பிஆருக்கும் நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ யூ நீட் நாட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஆல் தி அபோவ் இஸ் தேர். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 1 ஆப்ஷன்ஸ் 3 only, 1 only, 2 and 3 only. Okay, so again we'll go to the statements. So only the citizens are included in the NPR. Okay, it is an extreme statement, you can wait. So it is mandatory for every usual resident of India to register in the NPR. So NPR அப்படிங்கிறது என்னன்னு தெரிஞ்சிருந்தா உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் புரிஞ்சிருக்கும். So the data for NPR was first collected in 2010 along with the household listing phase of the census 2011. So இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு that is ஒரு fact based question. Okay, so இந்த இடத்துல இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that is only the citizens are included அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்களா. this statement is wrong. So இந்த NPRக்கான பேசிக் க்ரைட்டீரியா என்னென்னா okay, let us consider this is okay, this is India and you are a citizen from Tamil Nadu, you are going over to that is what to say Jharkhand or Ranchi and residing over there for 10 months. ஸோ அப்படின்னா நீங்கள் வந்து யூ வாண்ட் டு கெட் ரெஜிஸ்டர் வித், இல்லைன்னா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல நீங்கள் 6 monthsக்கு மேலே நீங்கள் ஸ்டே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூ வாண்ட் டு கெட் ரெஜிஸ்டர் வித் த என்பிஆர். அண்ட் அதுவே இப்போ ஃபாரின் நேஷ்னல்ஸ் இந்தியாவுக்குள்ளே வராங்க அப்படின்னாலும் தே கேன் கெட் ரெஜிஸ்டர் வித் திஸ் என்பிஆர். அண்ட் இந்த என்சிஆர் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல என்பிஆருக்கு பதிலாக என்சிஆர் இருந்துச்சுன்னா திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட். ஸோ திஸ் என்சிஆர் இஸ் ஒன்லி ஃபார் த இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ், இட் இஸ் நாட் ஃபார் த ஃபாரின் அஃபீஷியல்ஸ். பட் இங்கே என்பிஆர் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஃபார் போத் இந்தியன் ஆஸ் வெல் அஸ் த ஃபாரின் அஃபீஷியல்ஸ். ஸோ ஹென்ஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ராங். அண்ட் இட் இஸ் மேண்டேட்ரி, எஸ் இட் இஸ் மேண்டேட்ரி ஃபார் த ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா. இங்கே வந்து சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியான்னு கொடுக்கல, இங்கே வந்து ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியான்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எஸ் தட் இஸ் எத்தனை பேர் இங்கே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இது வந்து ஒரு ஐடி கார்டு டைப் ஆஃப் இஷ்யூ. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் மேண்டேட்ரி ஃபார் எவ்ரி ரெசிடென்ட். ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட். அண்ட் இதில் இன்னொன்று என்னென்னா அசாமில் என்சிஆர் ப்ராசஸ் போயிட்டுருக்கனால இந்தியாவில் இருக்க ஸ்டேட்ஸில் எக்ஸப்ட் அசாம். ஸோ திஸ் okay, this NPR is not applicable to Assam. So you want to keep it in this in mind. So the correct answer is 2 and 3. So actually last in the 2010 they have started the data. Simply அவங்க என்ன பண்ணா ஏன் 2010 2011 சென்சஸ் நடந்துச்சு. தட் இஸ் வீடு வீடாக போய் மக்கள் கணக்கெடு நடத்தும் போது நீங்கள் இந்த இடத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாடு இன் கேஸ் இன் கோயம்புத்தூர், ஸோ ஃபார் ஹவு மெனி இயர்ஸ் ஆர் ஹவு மெனி டேஸ் யூ ஆர் ஸ்டேயிங் ஹியர் அந்த டேட்டாஸையும் இவங்க வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு போனாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து என்பிஆர். நெக்ஸ்ட் வந்து தே ஹவ் பிளான் ஃபார் த 2021 அலாங் வித் த சென்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. பிகாஸ் ஆஃப் த கோவிட் இட் ஹாஸ் பீன் போஸ்ட்பாண்ட். So next question is consider the following statement, two statement question. Okay, there is again you want to know this point, there is no limit to power of the, okay, there is a spelling, power of the parliament to amend the constitution. Okay, we will think about it. One, again there is a negative statement, only the president can decide whether any matter forms a part of the basic structure of the constitution. So இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு கொஸ்டின் நான் கேட்டால் உங்களுக்கு அந்த ஆன்சர் தெரியும். So who is the that is protector of the constitution or safeguard of the constitution அப்படிங்கிறது நம்ம பாலிட்டி படிக்கும்போது தெரிஞ்சிருக்கும். It is the Supreme Court. So Supreme Court is the guardian of the Indian Constitution. Supreme Court describes the matter. So எதுவாக இருந்தாலும் that is எது basic structure doctrine. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் தான் டிசைட் பண்ணுது, இட் இஸ் நாட் த பிரசிடென்ட். சரி, அதை விட ஒன்று என்னென்னா இந்த இடத்துல இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ அதுலேயே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங். ஓகே, இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தேர் இஸ் நோ லிமிட் டு த பவர் ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட் டு அமெண்ட் த கான்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ அப்படி எதுவும் கிடையாது. எஸ், தேர் இஸ் அ செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ், அதுவும் இனிஷியலாக இல்லாமல் இருந்திருக்கல. தட் இஸ் ஒரிஜினல் கான்ஸ்டிடியூஷனில் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக இருந்திருக்கலாம். பட் ஆஃப்டர் தட் இஸ் 23rd April 1973. ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் கேஷ்வானந்தா அண்ட் பாரதி கேஸ். ஸோ இந்த கேஸ்க்கு அப்புறம் ஸோ தட் இஸ் த தே ஸ்டார்டட் கிவிங் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் doctrine.
ஸோ நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம், என்ன வேணாலும் அமெண்ட் பண்ணலாம், there is no issues, but it should not get that is basic structure doctrine affect ஆகாத மாதிரி நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதிலேருந்து என்ன கிளியராக தெரியுதுன்னா there is a limit, there is a limit for the parliament to amend the constitution. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் the basic structure அது யாரு மேலேயுமே even the parliament cannot amend the basic structure doctrine, hence the answer is neither one nor two. Ninth question is regarding the Asian Infrastructure Investment Bank. Okay, so இது ஏன் நியூஸில் இருந்துச்சுன்னா our former RBI governor, that is former RBI governor யாருன்னா that is the Raghuram G Rajan, அவங்க தான் வந்து that is AIIB யோட இதான் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Okay, now we will see the state. India is the second largest shareholder of the AIIB bank. Okay, so both இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா the both USA and Japan are not its members அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. So what are the correct answer? Yes, இப்போ வந்து AIIB bankல பார்த்தீங்கன்னா Japan is not a member, and who are all the members அப்படிங்கிறது you can mention it in the comment section. So இதில் வந்து USAயும் கிடையாது, ஜப்பானும் கிடையாது, China is the first one. Yes, China is the first largest stakeholder of Asian Infrastructure Investment Bank, followed by India. So that is Raghuram Rajan அதில் வந்து presidentialship வாங்கின காட்டி தான் இந்த question was in news. ஸோ மெயினாக எதுக்காக அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா that is and AIIBல 100+ members. ஸோ எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 100+ Asian countries are members. இதில் மேஜர் திங் என்ன அப்படின்னா to support for the infrastructural development. இது எப்போ லான்ச் பண்ணாங்க, எங்கே லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2015ல that is China, that is Beijingல they have launched this AIIB bank. And அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா that is இந்தியாவில் இருக்க 70% of the infrastructural worksக்கு நமக்கு இந்த பேங்க்ல இருந்து we are getting the fund allocations. ஸோ 10th கொஷின். ஓகே, ஸோ ஒரு என்ன கொஷின் அப்படின்னா ஒரு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியாக இருந்துச்சுன்னா அதில் என்னென்ன ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த கொஷின். ஸோ லீடர்ஸ் கீப் சேஞ்சிங் இன் அ டெமோக்ரஸி விச் குட் லீட் டு த இன்ஸ்டெபிலிட்டி. ஓகே, so democracy may lead to the corruption as it is based on the electoral competition. Okay, positive statement only. So democracy increases the chance of rash or irresponsible decision making. Okay, so இங்கே வந்து நாம பார்க்கும்போது all the above இருக்கு and single options இருக்கு, that is 1 only, 3 only or 1 and 2 only. Okay, so இந்த இடத்துல ரெண்டு statement 1 and statement 2 is positive, and democracy increases the chances of rash or irresponsible decision making. ஸோ இதுதாங்க நம்மளோட பேசிக் பிரின்சிபல் ஆஃப் த டெமோக்ரஸி. ஸோ ஒரு டெமோக்ரஸியில் ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப டைம் ஆகும். ஸோ அந்த டைம் ஆகிறதுனால ஒரு பெஸ்ட்டு சொல்யூஷன் ஆர் பெட்டர் சொல்யூஷன் தான் வந்து எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆர் எல்ஸ் த பெஸ்ட் ஃபார் த டெசிஷன் மேக்கிங். வேறு எந்த டைப் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் டெமோக்ராட்டிக் கவர்மெண்ட்டில் எஸ் இட் இஸ் அக்செப்டபிள் அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ராங். தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ராங்னா ஆப்ஷன் டியும் இல்லை, ஆப்ஷன் சியும் கிடையாது. ஆட்டோமேட்டிக்லி ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் கரெக்ட். ஓகே, இப்போ நமக்கு செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பற்றி தான் தெரியும். டெமோக்ரஸி மே லீட் டு கரப்ஷன் ஆஸ் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த எலக்டோரல் காம்படிஷன். எஸ், டெமோக்ரட்டி ஏன் எலக்டோரல் காம்படிஷன் அப்படின்னா that is what to say, that is the political parties, they spend more money, more and they spend huge money for the that is elections. So that is they are spending huge money. This results in the electoral competition as well as this results in the corruption. And democratic electoral corruptions நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். So the answer is 1 and 2. So இதில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை. பட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன், எஸ் இட் இஸ் டேக்கிங் டைம் ஃபார் த டெசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் சம் சபார்டினேட் டிலேஸ் எல்லாமே இருக்குது. பட் ஸ்டில் democracy is having its own positive ways and democracy is good for the country like India. So next one, which of the following are correct regarding the fundamental rights? So they are sacrosanct. Yes, they are sacrosanct in nature and they cannot be amended. So here is the clue word. So you want to identify the clue word. They are sacrosanct in nature and fundamental rights can be very much amendable. Okay, irukattum. They are available against the actions of both state and private individuals. Yes, untouchability like that. So yes, they are fundamental rights are available for both state as well as the private individual. Second statement correct. So option A பார்க்க வேண்டாம். Then okay, மறுபடியும் 3 இது நம்ம option B இருக்கலாம்.
So they operate as the checks on the tyranny of both executive as well as the legislature. Okay, so irklame, so that is, it can be acting as the checks and balances between the executive and legislative. Possibilities are there. Yes, this is the correct, and the answer is both. There is 2 and 3. So fundamental rights can be amended very much, because they are not sacrosanct, and that is right to property delete பண்ணி அது வந்து legal right வந்து மாத்திருக்காங்க. So untouchability அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே it is available for both as well as the private individuals. So next question, which of the following regarding the fundamental duties? So in the question papers, that is the 25 questions for today's discussion, is purely based on the UPSC pattern. Okay, so they can be used by the courts to determine the constitutionality of the law. Okay, so they can be enforced by the parliament through their legislation. Yes, why? Means fundamental duties are not directly enforceable like the fundamental rights. Yes, only the fundamental rights are directly enforceable, that is not the preamble, not the DPSP, and not the duties. So எதுவுமே வந்து not directly enforceable, only the fundamental rights. So அப்படி இருக்கும்போது, yes, if you want to do something, you can, with the help of legislation, you can give power to the 11 fundamental duties enriched in our constitution. For example, 1971 National Honours Act. Okay, now we will come to the first question. They can be used by the courts to determine the constitutionality of the law. Yes, so Supreme Court avங்களோட judgment 1992 ஒரு கேஸ்ல அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, yes, it can be used. So that is fundamental duties நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம். 1992ல கொடுத்த ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்ல, yes, we can consider the fundamental duties to validate the constitutionality of our law. So we'll move on to the next question. So which of the following is our features of, yes, Indian secularism? So features of Indian secularism na automatically நம்ம வந்து that is western countries கூட நாம compare பண்ணி பார்க்கலாம். So religion is a personal matter, and there is no interference by the state. Okay, again the negative statement, no citizen can be denied entry into any educational institute of the state on the grounds of religion or caste. Yes, இது வந்து not a negative statement. So இது வந்து that is discrimination based பண்ணி, so யாரும் எந்த ஒரு educational institutionலையும் there should not be any discrimination based on the religion or caste அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Every religious denomination has the right to establish and maintain the charitable trust அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா, first statement is wrong and third statement is wrong. Yes, every religious denomination has the right to establish and maintain charitable institutions. இங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, without any limitation, அதுதான் தப்பு. So yes, the government is having the full rights to control in order to the that is what to say public order, morality, and as well as the health. So on the basis of these things, the government has the control to that is what to say, they have the control over the religious institutions or religious denomination. So hence there is a decent limitation. So third statement tappa, first statement tappa, obviously the answer will be the 2, that is option number C. Only the second statement is correct. So second statementல ஏன் கரெக்ட் அப்படின்னா, இப்போ நம்மளோட ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆர்டிகல் நம்பர் 29 சப்க்ளாஸ் 2 வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, no one should be discriminated on the basis of what to say that is religion, caste, sex, etc. So அந்த 29 subclause 2ல கொடுத்திருக்கிறது என்னன்னா, yes, there should not be any discrimination based on these things, and இது போக வேற ஏதாச்சும் discrimination இருந்தா, yes, it can be. So உன்னன் என்ன சொல்றாங்கன்னா, for example, Hindu institutions are open for all. So not all the Hindu institutions, ஒரு சில institutions, that is ஒரு சில temples, எல்லா மதத்தினரும் அந்த டெம்பிள்குள்ள போகலாம். ஸோ ஒரு சில கோயிலில் ஹிந்துஸ் ஆர் நாட் அலோட் பியாண்ட் திஸ் பாயிண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அதனால ஸோ இட் கேன் பி தேர்.
14th question. So Supreme Court cases பத்தி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் கேசஸில் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்க்கும் டிபிஎஸ்பிக்கும் எப்போல்லாம் வந்து சண்டை வந்திருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் ஐஆர் கொஹிலோ கேஸ் 2007, கோலக்நாத் கேஸ், மேனகா காந்தி கேஸ் அண்ட் மினர்வா மில்ஸ் கேஸ். ஸோ இதில் தட் இஸ் எதெல்லாம் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்க்கும் டிபிஎஸ்பிக்கும் உள்ளே வந்தது அப்படின்னா, ஸோ ஸ்ட்ரைட் அவே ஐ வில் டெல் த ஆன்சர் அண்ட் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ. So the answer is 2 and 4 only. That is the Golaknath case Minerva Mills case தான் வந்து fundamental rights பெருசா இல்ல DPSP பெருசா அப்படின்னு சொல்லி வந்தது. Then IR Kohila case IR Kohila case Menaka Gandhi case எதுக்கு? Okay, I will explain. So இப்போ இந்த Golaknath case 1967ல என்ன judgment வந்தது அப்படின்னா, that is fundamental rights are sacrosanct and that is fundamental rights will fundamental rights will be always greater than the DPSP, and if you want to make any changes to the DPSP you should not affect or you should not amend the fundamental rights. This was the judgment given by the Golaknath case. So after the Golaknath case, the favorable Keshwananda Bharati case, that is KBS, Keshwananda that is KBC, Keshwananda Bharati கேஸில் என்ன ஆச்சுன்னா, that is 1973ல அப்போ வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, no, that is fundamental rights are non-sacrosanct. In case if you want to amend the DPSP, if you want to do any changes or if you want to amend DPSP, yes, reasonable permissions are allowed, so you can do the changes. So நீங்கள் வந்து for example எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, Golaknath கேஸில் ஆர்டிகல் 31C அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொண்டு வந்திருந்தாங்க. அண்ட் கேஷவானந்த பாரதி கேஸில் ஆர்டிகல் 31C they have cancelled it. They have announced that it is null and void. ஸோ இப்போது நீங்கள் வந்து டிபிஎஸ்பியில் ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்தால் ஆர்டிகல் நம்பர் 14, ஆர்டிகல் நம்பர் 19 அண்ட் ஆர்டிகல் நம்பர் 21, ஸோ இதில் எந்த ஒரு வைலேஷன்ஸுமே கிடையாது. அண்ட் டிபிஎஸ்பியில் எந்தெந்த ஆர்டிக்கலில் சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தால் இந்த வைலேஷன் கிடையாதுன்னா 39B, தட் இஸ் 39 சப் கிளாஸ் பி அண்ட் 39 சப் கிளாஸ் சியில் ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் நம்பர் 14 ஆர் 19 ஆர் 21ல எந்த வைலேஷனும் கிடையாது. ஸோ இதுதான் வந்து தட் இஸ் கேஷ்வானந்த பாரதி கேஸோட வேர்டிக் 1973ல இருந்து இதுதான். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பெருசா தட் இஸ் டிபிஎஸ்பி பெருசா அப்படிங்கிறது என்ன இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ தட் இஸ் இன்கேஸ் டிபிஎஸ்பியில் இந்த இது அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் தட் இஸ் டிபிஎஸ்பி தான் பெருசு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கேசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினர்வா மில்ஸ் கேஸ் எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா, ஸோ தட் இஸ் இதுவும் அதே தான். த சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு, டிபிஎஸ்பி ஓவர் த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அண்ட் இன்கான்ஸ்டிடியூஷனல் அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க. பட் அட் லாஸ்ட் கேஷ்வானந்த பாரதி கேஸ் தான் வின் பண்ணுச்சு. ஸோ மேனகா காந்தி கேஸ் எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி தட் இஸ் மேனகா காந்தி கேஸ் இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் த ஆர்டிகல் 21 ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன். தட் இஸ் தேர் வாஸ் அ ஃபைட் பிட்வீன் த procedure established by law and due process of law. ஓகே, இந்த ரெண்டில் நமக்கு இது வேணும் அப்படின்னு சொல்லி, அண்ட் ஆஃப்டர் த மேனகா காந்தி கேஸ் we have adopted the due process of law. And at last IR Kohilo case எதுக்காக அப்படின்னா, that is it is exclusively related to the 9th schedule of the Indian Constitution. ஸோ இந்த 9th schedule என்ன ஆச்சுன்னா, இப்போ இன்கேஸ் ஏதாச்சும் ஒரு ஆக்ட் இதெல்லாம் இது பண்ணி அதை 9th schedule வச்சா it won't come under the judicial review. ஸோ ஜுடிஷியல் ரிவ்யூவில் கிடையாது. பட் ஆஃப்டர் திஸ் கேஸ் இனிமேல் நீங்கள் எந்த ஸ்கெடியூலில் வச்சாலும் என்ன பண்ணாலும் ஆல் த மேட்டர்ஸ் ஆர் அலோட் ஃபார் த ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ. ஸோ இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் கேசஸ். மேக்ஸிமம் ப்ரிலிம்ஸில் கேசஸ் கேட்குறதில்ல, பட் யூ வாண்ட் டு நோ த கேசஸ் ஃபார் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த மெயின்ஸ். 15th question, there is a question about the article number 12. அதில் முக்கியமாக கேட்டது என்ன, இந்த ஆர்டிக்கலில் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது என்ன, அதோட மீனிங் என்ன அப்படிங்கிறது தான் கேட்குறாங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் மீன் பை த டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட். டெல்லி மெட்ரோ ரயில் கார்பரேஷன், ஆதார், தட் இஸ் யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா, நிதி ஆயோக் அண்ட் ஆர்பிஐ. ஸோ எல்லாமே தட் இஸ் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது. ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் அதே 1992 ஜட்மெண்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ, ஆல் த கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ப்ளஸ் ஸோ ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், that is private organization who are all supporting the government institutions.
அது எல்லாமே definition of state கீழே வரும். For example, இந்த private organization என்ன நம்ம ஒரு example சொல்லலாம்னா that is passport seva kendras, that is PSK. ஸோ இது வந்து ஒரு private entity, for example TCS, Tata Consultancy Services, அவங்க எடுத்து நடத்திட்டு இருக்கலாம். But they will also come under the definition of state under article number 12, and hence all the above are correct. 16th question, so that is Weddell Sea is Weddell Sea is seen in the news எங்க இருக்கு அப்படினு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. So Eastern Indian Ocean, Pacific Ocean, Arctic and Antarctic. ஸோ ஒரு லாஜிக்காக திங்க் பண்ணாவே நமக்கு வந்து ஆர்டிக் அண்ட் அண்டார்டிகாவில் இருந்து அதிகமான கொஷின்ஸ் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் ஆர் தேர். ஸோ ரீசெண்டாக தட் இஸ் வாட் டு சே that is ஒரு giant fish breeding okay, so that is ஒரு large number of fish breeding அண்டார்டிகாவில் ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து வெடல் சீல இருக்குது. ஸோ அதனால தான் இந்த இடத்துல கொஷின் இருக்குது. ஸோ ஏன் அந்த இடத்துல ஃபிஷ் ப்ரீடிங், தட் இஸ் அண்டார்டிகாவில் ஃபிஷ் ப்ரீடிங் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அதுவும் இல்லாமல் எவ்வளோ ப்ரீடிங் அப்படின்னா 60 million ஆஃப் ஐஸ், தட் இஸ் ஐஸ் ஃபிஷ். ஸோ அந்த அண்டார்டிகாவில் ஒரு சில இடத்துல தட் இஸ் மிடில், இது டாப் ஆஃப் த வாட்டர், இது மிடில் ஆஃப் த வாட்டர் அண்ட் பாட்டம் ஆஃப் தி வாட்டர். இந்த மிடில் ஆஃப் தி வாட்டரில் அப் டு தட் இஸ் வாட் டு சே நார்மல் 35 degree Fahrenheit. ஸோ 35 degree Fahrenheit அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் இருந்துச்சு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ இட் வாஸ் த கிரேட்டஸ்ட் ஃபிஷ், தட் இஸ் ஃபிஷ் ப்ரீடிங் கிரவுண்ட். இட் வாஸ் இன் த கரண்ட் அஃபேர்ஸ். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் ரிலேட்டட் டு த சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன், CVC. இட் இஸ் அ கான்ஸ்டியூஷன். நோ, நம்ம கான்ஸ்டியூஷனல் பாடிஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் நாட் தேர். அண்ட் chairman and members are appointed by the president. Yes, this is correct. So that is the Central Vigilant Commission அப்படிங்கிறது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா, that is based on the recommendation of the Santanam committee. So இனிஷியலாக இது வந்து neither constitutional body nor statutory body. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து that is 2003க்கு அப்புறம் தான் இது வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, they granted this status to the statutory commission. ஸோ இதுலேயும் வந்து chairpersons and members அது எல்லாமே இருப்பாங்க. ஸோ இதோட 4 years or 65 years, தட் இஸ் சிவிஸில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 4 years or 65 எது ஏர்லியராக இருக்கோ அது உங்களுக்கு பெர்மிட்டபிள். அண்ட் அதை விட முக்கியமான விஷயம், இந்த இதில் இருந்து நீங்கள் ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் தேர் இஸ் நோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்டர் த ஓகே. ஸோ தேர் இஸ் நோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்டர் த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். அதுதான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். த ஆன்சர் இஸ் 2 only. So which of the following are correct regarding the right to constitutional remedy? This article number 32, the soul, heart and soul of the constitution, where Ambedkar சொன்ன மாதிரி what is which of the following is are correct regarding the right to constitutional remedies? Okay, it is invoked to determine the constitutionality of any executive order or legislation if it directly infringes any of the fundamental rights. Okay, the Supreme Court has the original plus exclusive jurisdiction of enforcement of fundamental rights. It is the basic feature of the Constitution and cannot be taken away by the constitutional amendment. Okay, so yes, it can be invoked in case executives or legislatures ஏதாச்சும் ஒரு ஆர்டர் பாஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அது வந்து பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் டாக்ட்ரைனை டைரெக்டாக இல்லை ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை டைரெக்டாக அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா it can be it can be invoked directly. So adile endha vidha sandhayam kedaiya. Statement 1 is correct, option B thappu. Okay, Supreme Court has the original and exclusive. Indha edathila dhaan oru thappu. So Supreme Court is having only the original jurisdiction over the fundamental rights, not the exclusive jurisdiction. In the exclusive jurisdiction appdin pathina, that is state la irukka high courts ku in the exclusive jurisdiction irukku, but Supreme Court ku only original jurisdiction mattum da irukku. 2 is wrong. So 2 is wrong and answer is C, that is 1 and 3. So the basic feature of the constitution cannot be never ever taken away by the constitutional amendment. It is not allowed in the Indian constitution. 19th question, ஏன் union territories create பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்கான ஒரு basic question. Yes, and union territories எதை பேஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, based on the culture, that is based on ஒவ்வொரு யூனியன் டெரிட்டரிக்கும் ஒவ்வொரு க்ரைட்டீரியாஸ் வச்சுருக்காங்க. கல்ச்சுரல், எஸ். ஸ்ட்ராட்டஜிக், tribal people ஓட interest and administrative convenience, yes, all the above are correct. And for example, இப்போ there is political, இங்க இருக்கு. Okay, so based on the political and administrative convenience அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, that is New Delhi.
ஸோ அது வந்து இதை பேஸ் பண்ணி தான் இது பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கல்ச்சருக்காக மட்டுமே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும். பாண்டிச்சேரி விசிட் பண்ணிங்கன்னா பாண்டிச்சேரி, தட் இஸ் தாமன் அண்ட் டையூ, then that is Dadra and Nagar Haveli. Okay, so these are all based on the culture because of the foreign settlements and strategic positions அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா that is Andaman and Nicobar Islands, and this is the southernmost tip, that is Indira Point la India is having a naval base. And special treatment அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, so for example the northeastern states, so for example Manipur, Tripura and Arunachal Pradesh. So இதெல்லாமே வந்து இனிஷியலாக ட்ரைபல் பீப்புளுக்காக யூனியன் டெரிட்டரிஸாக இருந்தது. லேட்டர் ஆன் அது வந்து என்னவா மாறிடுச்சுன்னா they have, because of the population, they have attained the statehood. So 20th question, it is regarding the freedom of speech and expression under the article 19. So இதுவுமே polity book லக்ஷ்மிகாந்த்லேருந்து வந்த direct question. Freedom of silence, yes. Freedom of strike, no. And right to telecast, yes. Right to know about the government activities, yes, it is as RTI, etc. So the answer is A 1, 3 and 4. And right to strike கிடையாது, but அதுக்கு பதிலா right to demonstration, that is right to demonstration is there. And அதுக்கப்புறம் right to picketing, that is மறியல், that is right to picketing is there, but not the right to strike. Right to strike இல்லவே இல்லை. And அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா freedom of press and advertisement, telecasting, then அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா what to say, that is right against the censorship. எல்லா ரைட்ஸுமே இருக்குது, but not the right to strike. 21st question regarding the National Commission for Protection of Child Rights. Okay, it is a statutory body இருக்கலாம் under the Child Labor Prohibition Regulation Act. ஸோ இந்த மாதிரி கேட்குற கொஷின் 5 கொஷினில் 3 கொஷின்ஸ் இந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா மேக்ஸிமம் தப்பாக தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இன் திஸ் ஆல்சோ திஸ் இஸ் ராங். ஐ வில் டெல் தட் இஸ் NCPCR எதுக்கு கீழே வருதுன்னு. ஸோ இட் ஹாஸ் பீன் டெசிக்னேட்டட் ஆஸ் அன் ஏஜென்சி டு மானிட்டர் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் RTE Act. எஸ், ஆப்வியஸ்லி இதுதான் வந்து பண்ணுறாங்க. ஸோ இது எதுக்கு கீழே வருது, தட் இஸ் த NCPCR எதுக்கு கீழே வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தட் இஸ் வாட் டு சே, that is the Commission for Protection of, sorry for the handwriting, child rights. Okay, so it is working under the Ministry of Women and Child Development. So இதுக்கு கீழே தான் இருக்குது. அண்ட் இது யார் சைல்டுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா 0 to 18 years of ஏஜில் இருக்கவங்க எல்லாமே வந்து சைல்டு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ இவங்களோட மேஜர் வேலை என்னென்னா conducting an audit or else the review of their all forms. So child related on issues like a review, and they will take the data, sample data, and submit in front of the parliament. And adukapram in case of any violation they will check into it. And sexual harassment, and the sexual harassment in the workplace. ஸோ அதுவுமே வந்து இந்த இதில் வந்து இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சம் ரிலேட்டட் டு த communal violence, then next is Dalit issues. So இந்த மாதிரி various issues இந்த இதில் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. So it is coming under the Commission for Protection of Child Rights, coming under the Ministry of Women and Child Development, and Child Labor Prohibition Act க்கு கீழே இது கிடையாது. And yes, it is a statutory body. So next, what are the statement regarding the Parak portal program? So it will conduct the assessments for both students as well as the teachers at the school. Okay, irukattum. It is launched by the All India Council for Technological Education. Yes, so here both the statements are correct. So இது எதுக்காக அப்படின்னா science and technology or technical equipments இப்போ இருக்கிற எல்லா ஸ்கூல்லையும். ஸோ த மேஜர் எய்ம் என்ன, இந்த டெக்னாலஜிக்கல் எஜுகேஷன், அதுக்கு தேவையான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எந்த இது எல்லாமே எல்லா ஸ்கூல்லையும் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த பரக் போர்ட்டல். ஸோ 23rd கொஷின் அப்படிங்கிறது தட் இஸ் ஐடியா ஆஃப் லிபரலிசம் பற்றி கேட்குறாங்க. ஸோ இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனில் லிபரலிசம்னா என்ன அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க.
Okay, two statements தான் இருக்கு. Indian liberalism gives primacy to the rights of individuals over the rights of community இருக்கட்டும். Reservations for SC/ST community in the constitution are example for Indian liberalism அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க. So what is the answer is statement 1 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is wrong. So it is wrong. ஏன் அப்படின்னா that is Indian liberalism gives primacy to the rights of individual over the rights of community அப்படிங்கிறது தப்பு. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்க்கு கரெக்ட். பட் இந்தியாவில் எப்படி இருக்குன்னா நான் இந்த ரிலீஜன், ஸோ அந்த ரிலீஜனுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்தியன் தட் இஸ் இண்டிவிஜுவல் ரைட்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிட்டி அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹிந்துஸ் மீன்ஸ் தட் இஸ் the Sikhs means turban, then Muslims or Christians. ஸோ அந்த ரிலீஜியஸ் ஐடென்டிட்டி அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இண்டிவிஜுவல். பட் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் அப்படி கிடையாது. ஸோ வெஸ்டர்ன் இதில் வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு. ஸோ next question, again it is regarding the National Human Rights Commission. So idhula vandu what are the issues? Manual scavenging is problems by the tribes and issues related to the right to health. So option C all the above. So இது வந்து it is a direct question. So இதில் வந்து நம்ம வந்து explain பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை. In addition to that, the persons affected with the HIV, then அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா some problems related to the disabled persons or old age persons or a problem, then human trafficking, so human trafficking issues, then child labor issues, so child labor related issues, and right to food. Again இதில் எங்காச்சும் affect ஆச்சுனாலும் they can be taken action. Then next important thing is bonded labor. ஸோ இது எல்லாமே இதில் இருக்க இஷ்யூஸ். ஸோ தட் இஸ் நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது போக இதில் எல்லாத்துலேயும் என்ன அஃபெக்ட் ஆனாலும் தே வில் டேக் அன் ஆக்ஷன். ஸோ லாஸ்ட் கொஷின் ஃபார் டுடேஸ் டிஸ்கஷன். ஸோ தட் இஸ் த சோஷியல் வேர்ல்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் சோஷியல் அவுட்லுக் ரிப்போர்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் 2022. ஸோ இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு க்ளூவோட என்னன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட எந்த ஒரு இது வந்தாலும் இந்தியா தட் இஸ் இன்டர்நேஷ்னல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் தான் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபார் த பர்பஸ்ஃபுல்லி வி ஹேட் திஸ் கொஷின். ஸோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரிலேட்டடாக எந்த இது வந்தாலும் ஐஎல்ஓ தான் இது பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் த COVID-19, ஸோ தட் இஸ் COVID-19 பேண்டமிக் அப்புறம் ஸோ ஒர்க்கர்ஸோட இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ அதை அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆஃப்டர் த பேண்டமிக் இது வந்து எப்படி இருக்குது, ஹவு த லேபர்ஸ் ஹாவ் சஸ்டெயின் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் ரிலீஸ் பண்ண வேர்ல்டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் சோஷியல் அவுட்லுக் ரிப்போர்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் 2022. So that's it for the today's discussion. So after this, that is in case if you are having any doubt or or issues, you can comment it, and this will be continued. This thing will be continued forever. So stay connected for the part 2. Thank you.